increasing student employability, improving the quality and relevance of higher education in Africa, and strengthening the modernization and internationalization of African higher education institutions. These are the objectives of the Intra African Academic Mobility Program. Present in several African countries with several partners universities, this program funds a multitude of mobility projects in Africa, including Genes and Mobreed. For 5 years now, about 100 students and staff have experienced the Genes and Mobreed projects of the Intra Africa program founded by the EU, European Union. Investigating a variety of orphan crops, including Kersting groundnut, macrotyloma geocarpum, maize, maize, and banana, Musa sapientum, they are all committed to plant breeding to enhance food security in Africa. Le bananier, aujourd'hui, fait partie des cultures d'exportation de notre pays, le Cameroun, et aussi au Bénin, c'est une culture qui est largement consommée. Donc je pense que je pourrais apporter quelque chose de plus en essayant d'améliorer cette culture qui est néanmoins menacée par les changements climatiques et les maladies. Currently, I'm working on Citrallus mycospermum. This crop actually is one of the very important crops in Africa, which work as a food source mostly for oil extraction. I work on maize. This crop is an important food security crop in West Africa and Africa as a whole, but it's so important to farmers, to producers, to processors, because it's a source of carbohydrates and more recently a major source of biofortification to solve micronutrients deficiencies and other problems like hunger. But particularly maize is affected by a myriad of challenges, including biotic, abiotic stresses. And one particular one for my research is to facilitate an enhanced resistance towards the maize streak virus. And this virus is a silent killer, I may say, because it's not even recognized by farmers, and yet it causes yield loss of between 17 to 100%. To carry out the scholars' research work, the Intra Africa program of the EU has put in place a well-structured support system, both financially and academically, a very well-defined organization. Il y a plusieurs types de financement. Il y a d'abord la bourse, l'allocation mensuelle de subsistance. Et donc nous savons combien chaque étudiant doit prendre, et cette allocation est payée en début du mois. Ce n'est pas un salaire, donc c'est pour permettre à l'étudiant de pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc au début du mois, sinon même le 25 avant le mois, nous mettons à disposition de l'étudiant ces allocations de subsistance. Il y a aussi les frais de recherche, et donc ils doivent faire des recherches, ils nous donnent leur projet de recherche, le coordonnateur vise, et dès que c'est bon, nous au niveau de la finance, nous faisons tout pour pouvoir mettre à disposition de ces étudiants les frais de recherche pour qu'ils fassent les recherches. Les étudiants à leur arrivée dans les différentes universités bénéficient de l'appui des coordonnateurs de ces différentes universités. D'abord, la première des choses, c'est de redéfinir le protocole, d'accord, apporter le protocole de recherche de ces étudiants, et puis sur la base de ce protocole de recherche, les étudiants sont envoyés sur le terrain. Ici chez nous à l'université d'Abomey-Calavi, nous avons des sites un peu partout dans le Bénin. Nous avons des sites à Sékou, à Zivier, à Massy, à Zogbodomé, à Dan, à Savet. Donc ces étudiants-là, après avoir réalisé les différents travaux de terrain, reviennent maintenant au laboratoire pour les travaux moléculaires. Collection of accessions, identification of markers, use of PCR analysis for testing, the first results are conclusive. The support provided by the Intra Africa program has already had a positive impact, as the scholars testify. Grâce au financement que nous avons reçu du programme Mobreed Intra Africa, nous avons pu tout d'abord faire la collecte
de cette culture-là un peu partout en Afrique. Ce qui nous a permis de constituer un germplasme constitué de plus de 400 accessions qui sont actuellement conservées au laboratoire de Djibayos à l'université d'Abomey-Calavi. Sur la base des couleurs, nous avons classé ce germplasme-là en 6 différentes races locales. Et au cours donc de nos investigations, de la collecte des germplasmes, nous avons aussi accédé aux besoins des producteurs, aux préférences des producteurs pour les nouvelles variétés à développer dans la culture. Et nous avons vu que les producteurs auraient préféré avoir des variétés à haut rendement et résistance aux différentes maladies, au stress biotique et abiotique. Beyond understanding the molecular basis for recovery resistance to maize-streak virus, by carrying out field evaluations across many seasons over multiple environments, thanks to Intra Africa Mobility Scholarship, I'm able to move my research forward by applying molecular tools like the DNA genetic marker to confirm or correlate the field results with what I see in the laboratory and be able to choose what hybrids have actually been improved for this important trait of interest. We've selected several genotypes from different regions of the world, including West Africa, East Africa, Southern Africa, and also we have some genotype from Asia. So we improve those genotypes through development of progenies among them. So now here we are trying to evaluate those progenies in order to identify those that have a high biomass, that has a broad leaves, so that we can at the end select the best that farmers can easily grow and get more yield. Et à travers donc cette étude sur le fonio, ce que nous avons pu apporter comme contribution à la communauté scientifique, c'est que nous avons eu à identifier des marqueurs qui sont significativement associés à certains traits d'importance économique chez les fonio. Et ensuite, nous avons pu prédire à partir des génotypes, des phénotypes qu'on pourrait utiliser dans l'amélioration génétique de cette culture. Beyond that, some results are already verifiable in the field. This is the case of the association of banana and Syncypalum dulcificum, also known as miracle berry or cisre. So we are conducting a number of research on the plant called cisre, Syncypalum dulcificum. And one of our key results is that associating Musa sapientum and Syncypalum dulcificum can help boost the growth, but also the productivity of this species. So here we are in one of our experimental sites in the localities of Gloholu, where we are trying to expand the result of our research. So here we can see we have some banana plant, Musa sapientum by main plant, and Syncypalum dulcificum that we are trying to associate. So this is a long-term experiment that will last for the next 10 years. So as we confirm what we have been observing expérimentally. Ma principale activité a été d'analyser la gestion du grenier d'igname et du gène de banque qui est situé dans ce même grenier. En utilisant le SWOT analyse, j'ai fait ressortir les opportunités, les faiblesses qu'il y avait dans la gestion de cette banque de gènes. J'ai fait des propositions pour l'amélioration de cette banque de gènes aussi. Et ces propositions ont été reçues favorablement par la coordination. Where work is not yet completed, work plans are nevertheless clearly defined in order to achieve the objectives set by the students. So we have designed our experiment here. After here, we are going to collect our leaf samples, which we will be working with in the laboratory. These leaf samples, we are going to extract DNA out of it. After extraction of DNA, we'll be just send the samples for genotyping. And after genotyping, we'll be able to determine the population structure of this crop
and also initiate the breeding strategies. In addition to the academic training and founding, the Intra Africa scholars have also gained on a personal level, particularly in terms of capacity building and networking across Africa. Getting currently many knowledge, new knowledge, and collaboration with like-minded researchers. One important thing is the opportunity I get to learn in September 2019 molecular work practices during world-class training in Beka Ilri, known now as Sequat Africa. It was one of my best academic moments, and another thing that I appreciated is the deep support from my home and host institution regarding my mutation work. Particularly, I was able to determine the best dose rates of ethyl methanesulfanoate on macrotyloma geocarpum to induce more variability in the crop. Grâce à cette bourse, j'ai pu atteindre l'objectif de faire l'extraction d'huile de goussi, car seul je ne pouvais pas atteindre cet objectif. De même, la diversité culturelle m'a permis de comprendre et d'apprendre d'autres cultures. Au niveau personnel, pendant cette mobilité, j'ai eu à assister à un séminaire sur la gestion bioinformatique des séquences d'ADN. Au cours de cette formation d'une semaine, on a eu à utiliser des logiciels comme Mega, STD et autres pour pouvoir analyser les séquences d'ADN et en ressortir les informations. C'était la première fois que j'avais accès à la bioinformatique et cette séance m'a beaucoup aidé à mieux comprendre comment les séquences sont alignées et comment on peut en obtenir les résultats. Special mention to the Intra Africa mobility for granting me this opportunity to become one of the grantees under this scholarship. The mobility has exposed me to classical modern technologies which are not really available here in Africa. And through this mobility, I have gained more knowledge and expertise when it comes to sesame, which is an orphan crop. Even from my country of origin, sesame is not very common. Even here in Benin, where I'm doing my research, the crop is not very common. And from this program, I have gained expertise in doing crosses in sesame. Lately, I've been exposed to crosses in maize, but not on sesame, so I'm really grateful. The Intra Africa program of the European Union supports cooperation in higher education between African countries. It provides financial support to partnerships of African higher education institutions for the mobility of students and staff in high-quality master and PhD programs across Africa.